My name is Anders. I come from Hegel. Меня зовут Андерс, я из компании Hegel. I've been here before. Уже был у вас. I'm here today to introduce a new amplifier. Я сегодня здесь, чтобы представить вам новый усилитель. Last year I was here to introduce a new reference integrated В прошлом году я представлял вам H300, наш референсный интегральник. And it had been a result of a couple of years of research. H300 это была кульминация наших двухлетних исследований. And has taught us many new technologies. Благодаря ему мы получили некоторые новые технологии. That more or less represented a new generation of amplifiers. Которые, собственно, позволили нам выделить новое поколение наших усилителей. Вот первая ласточка как раз была H300. And that technology has opened up two new opportunities for us. Эти технологии открыли нам две новых возможности. And one of them is this one. Одна из них это вот HD which is the 80. The widest and tallest news. And the other one Который довольно крупный по размерам, а второй вот is this one, компактный. which is absolutely super and is Абсолютно суперская вещь, так и называется. Супер. much smaller news. Но компактный. So, how did that new amplifier from the last year give us this one? Что, собственно, H300 перенес в H80? It's not rocket science, it's Ничего мега сложного нет. well, perhaps some of you are rocket scientists, I don't know. Может быть, так кто-то из вас великие ученые-исследователи. But That don't impress me much. good point. But it's about technology that is raining down to the lower price ranges. Эта технология просто она масштабирована в более компактном виде на бюджетные продукты. In amplifiers, the challenge is that there are some things you cannot do for less money. В усилителях большая проблема в том, что некоторые вещи просто невозможно сделать дешевле. In an amplifier, the power supply and the transformers, they cost a certain amount of money. Например, тороидальные трансформаторы, да, они дешевле быть не могут, они стоят определенных денег или меньше из этого невозможно. And the output stages, especially what you get to get the heat away, the heat sinks and this cost a certain amount of money. На выходных радиаторы на выходных каскадах тоже имеют свойство стоить денег. So that means that absolute power, there is nothing you can do to be smart to get a lot more power for a lot less money. В общем, никак не получится получить много мощности и при этом затратив меньше денег. But there are a few tricks, and all the other things can be done by being clever. Но есть другие подходы, да, и все остальное, что есть в усилителях, это можно уже как-то удешевить и упростить. So many of the new technologies we developed for the H300, И множество новых фишек, которые мы разработали для H300, that is a little more than 3 times the price of this, которые где-то в 3 раза дороже, чем H80. H80 будет стоить 85 тысяч. could actually also be implemented in this new entry level. Да, и эти фишки также можно, также были использованы в H80. Which will be about 85,000 rubles. Да, 85 тысяч рублей. And it will launch, we will start to ship it out on Tuesday. Они начинают со следующей недели поставки, у нас если повезет, значит до конца года будет, если не повезет, значит январь. So what this has for you is, it's an integrated amplifier. Так что это такое? Это интегральный. With both digital and analog inputs. С цифровыми аналоговыми цепями, входами, то есть, соответственно, есть ЦАП встроенный. There is 5 digital inputs. 5 цифровых входов. Or they are 24-bit, 192 kilohertz. Except USB. Exactly. Оптика коаксиал 24-192, USB 24-96. The reason for reducing the USB to 96 kilohertz is driver
things, but we don't need drivers for PC. Почему мы не сделали 24 на USB, мы решили обойтись без драйверов, соответственно, поэтому. Точно? Вот у меня тоже есть сомнения на это самое. Are you sure about optical connection that is allow 192 kilohertz? Yes. I've heard it's 96 only now. Okay. We, I won't say for Mac, but for PC we measure it at 24. No, I mean optical. Yeah, optical, yeah. Говорит, это сам с компьютера посылается такой частотой. I won't deny that there could be limitations in some operating systems. Не буду отрицать, что может быть в каких-то операционных системах есть ограничения. В нашем случае такой сигнал проходил. На оптике это не актуально. It also has 3 analog inputs. 3 аналоговых входа. One of which is balanced. Один балансный. Because it's a fully balanced preamplifier. Система предусиления полностью балансная. And of course it is 75 watts per channel. 75 ватт на канал. Into 8 ohms. На 8 Ом. And stable down to 2 ohms. И усилитель стабильно работает с перепадами до 2 Ом. So it's a powerful and versatile amplifier. Мощный и универсальный усилитель. Just a second, я прямо about home cinema. Yeah, yes, please. Есть вход также для домашних кинотеатров, все в курсе, что это такое? Или интегральники. Ну вот, он тоже есть, его можно использовать, соответственно, как мощник. Байпас, да? Да, байпас на фронтальных каналах для этого самого. А не хотят ли они туда Bluetooth встроить? Вот about Bluetooth. No Bluetooth. Не хотят. Нет? Maybe next year? No, I don't think we will ever do Bluetooth. Я не думаю, что мы вообще когда-нибудь будем его использовать. There might be other connections that we would explore, but может быть, другие способы подключения, like AirPlay. For example. Да, может быть, AirPlay мы рассмотрим. Не хотят они Bluetooth. Хотя странно. Bluetooth is very convenient. Bluetooth удобная. But we have actually seen that some of the products that do have Bluetooth have got very so-so review. Мы видели примеры некоторых продуктов тоже с Bluetooth, которые не очень хорошо выступили. Because people and magazines tend to measure the quality over what they get from Bluetooth. Кто нам решил измерить, что на выходе получается при передаче сигнала по Bluetooth. And in theory, when I put my phone here, в теории, если я телефончик вот сюда вот положу, Bluetooth can be CD quality. Bluetooth может быть CD качество. When I take my phone here, если я отнесу телефон сюда, it's not anymore. То не будет. So, it's good questions though. Хороший вопрос. Продолжите. So, for this time, it's about making it possible to connect whatever device you want. Идеология этого аппарата — это подключить все возможные аппараты, которые у вас есть в системе, к этому центру. And it's about being certain that this one will stay pretty modern for many years. И также, чтобы аппарат не устаревал много лет. I don't know exactly which devices you have available in Russia at Не знаю, какие устройства у вас доступны в России. But at home, I bought an Apple TV. Дома я Apple TV, например, использую. And I connect my phones and my tablets to this wirelessly with Apple TV. Я передаю, соответственно, тот самый с телефона и планшета через Apple TV. Do you sell Apple TV here? Yeah. Yeah. Good. Cool. And that doesn't cost anything. It's very affordable. Да, это такое решение довольно доступно. And next year or so, when Apple comes with a new 24-bit 192 or 96 kilohertz AirPlay standard, it's very convenient to take this Apple TV and buy a new one. И когда в следующем году Apple покажет
новую версию AirPlay там, с поддержкой 2492 или 2496, да, выпустить новый Apple TV, который, понятно, будет поддерживать. Можно просто выбросить старый, купить себе новый и это самое, быть на гребне волны. It's very sad if you used 85,000 rubles and bought something that after 12 months is obsolete. Да, вот будет печально, если купить что-то за 85 тысяч рублей и это самое, со сменой стандарта или протокола там, через год все это устареет. Будет обидно. So that is the idea behind this product. Вот такая идея стоит за созданием этого продукта. You buy a pair of speakers, good speakers. Пару колонок. You buy this good amplifier. Этот отличный усилитель. And you connect whatever device you want. And we подключаете любые девайсы. And we make the absolute most out of it. И мы получаем максимум качества от этой системы. All the DA converters from Hegel is designed to make the most out of an affordable source. Все ЦАПы Hegel разрабатываются с таким условием, чтобы получить максимум возможного от даже самых доступных устройств. Something like a PC, например, компьютер, or MacBook, or Apple TV, or Sonos, или Sonos, is to be able to make it sound as good as possible. То есть все это они позволяют получить максимум звука от этих устройств. So that is one thing. Это одно. The other thing is the quality. Второе это качество. And because I've been here 2 times or 3 times. Я уже был у вас здесь 2-3 раза, последним годом 3. And I think only the first time 3 years ago we talked about why you should look at Hegel amplifiers. Я думаю, первый раз, как раз 3 года назад, я вам рассказывал, собственно, почему вы должны обратить внимание на товары фирмы Hegel. That is what we wanted to repeat just a little bit. Хочу, да, немножко повториться. There are 3 reasons why you should consider Hegel amplifiers. 3 причины, по которым продукты Hegel стоит покупать. The first of them is low noise. Первое это низкий уровень шумов. And that's the big thing we achieved. Важная вещь. In the H300 and this new H80. И в H300 и H80 это параметр возведен, если абсолютно, то очень хороший. Some of you may have heard about the Nobel Prize in Physics this year. Кто в курсе, за что Нобелевскую премию по физике давали в этом году? It went to the people that detected the Higgs boson. Она ушла людям, которые обнаружили бозон Хиггса. The tiny particle within the atoms. Очень мелкая частица среди атомов. This was detected using one of the big hadron colliders. Все это было определено в адронном коллайдере. That lie under the ground in Switzerland, and I think it borders to Austria or Italy. Austria. Который где-то там на границе Швейцарии, то ли с Австрией, то ли с Италией. Where they crash atoms. И они сталкивают атомы. At one another in very high speeds. На очень высокой скорости. And then they have detectors. This is very simply. I'm not a physicist. Да, и у них есть специальные детекторы, это очень простое описание этого устройства, я не физик. That detect these tiny particles. Которые как раз определяют вот эти вот маленькие частички. That's released after the explosion. Которые появляются после взрыва. We didn't design the hadron collider. Мы не разрабатывали адронный коллайдер. But our founder was part of the team that designed the detectors. Но Бент Холтер, помнит, это, собственно, основатель, главный инженер компании Hegel, он в том числе принимал участие в разработке вот этого детектора, который определяет бозон Хиггса. And we don't have, to make those detectors, you need detectors that have extremely low noise. Чтобы создать такой детектор, да, у него должен быть собственный уровень шума минимален, чтобы не затенять все остальное. And we don't have any hadron collider or Higgs boson detectors inside our amplifiers. Внутри усилителей нет ни коллайдеров, ни детекторов бозона Хиггса. But we do use the same technology in our preamplifiers. Но мы используем похожие технологии, чтобы добиться как раз этого минимального уровня собственных шумов.
And it's about using technology that wasn't designed for audio at all. Это вот хороший пример технологии, которая изначально не была предназначена для того, чтобы использовать дома. What noise is? Что такое шум? Is a constant roar in the background. Это постоянное шипение, грубо говоря, да, на фоне. Like a constant Вот, типа такого. that's created by the components in the amplifier. Которые создают компоненты усилителя. And all sounds that have lower amplitude. И все призвуки и звуки в аудиосигнале, у которых амплитуда, ну, громкость, которая ниже, чем вот этот уровень шума, они просто маскируются. Yeah, cannot be heard. Их нельзя услышать, потому что услышите только шум, а сигнал пропадает. So if you think about you hitting a piano key, Представьте себе, что вы нажали на клавишу на пианино, it should go like ding. то звук будет плавно затихать. But if you had a lot of noise, Если у вас высокий уровень шума, you would not any longer hear it ring out. то вот затухание вы не услышите. So it would be Будет звучать так. ding. Просто прервется и все на том уровне, где будет уровень шума. So with very low noise, you can hear all the small sounds that create the room. А с минимальным уровнем шума вы услышите те звуки, которые раньше маскировались. Все то, что создает атмосферу и объем. And that build the soundstage, that creates the sounds between the singer and the speaker. Это создает неразрывную звуковую сцену между колонками. In Europe, we're very focused about when you listen to hi-fi, the singer should be here, and the triangle should be here, and the guitarist should be. Европе очень любят, чтобы все было разложено по полочкам, солист стоял по центру, там этот самый треугольничек слева, там сам гитарист справа. But when you go to a real concert, you know that it's a big stage of sound. Когда вы на реальный концерт приходите, вы знаете, что музыкальная сцена, она очень большая и широкая. And by having very low noise amplifiers, we are able to recreate that. И с помощью усилителей с низким уровнем шума мы способны эту атмосферу воссоздать. All depending about if Oleg knows how to set up the speakers correct. Естественно, при условии того, что Олег знает, как колонки поставить. Which we will soon find out Сейчас мы выясним это. by playing a piece of Lana Del Rey. Лана Дель Рей. And of course, the remote control, which is very high end, it's in real plastic. Конечно, видите, настоящее хай-эндное сам пульт искусственного управления настоящего пластика. You can use to maneuver around in the playlist, Можно плей-паузу включать, по плейлисту перемещаться. just like in our DA converters. Так же, как и в ЦАПах Hegel. Of course, if you're into electronics, you would rather download the application to remote control iTunes. Естественно, если вы разбираетесь во всем этом, то, наверное, лучше, удобнее будет приложение скачать, которое можно управлять воспроизведением. But if you're a little bit old school, Но если вы, да, олдскульный товарищ, не знакомы со всяческими приложениями, смартфона у вас, может, нету. you can open a playlist in iTunes Можно or там плейлист просто составить в iTunes или другой программе. Windows Media Player or VLC or whatever, Любой. and use this to play, pause, Используй, да, этот пульт. play, skip to next song, and use it like a CD player. Используй как CD-проигрыватель. Of course, this isn't rocket science either. It's Это тоже не, да, какая-то там It's written in the old USB protocols. мега наука, это просто тот самый ЦАП имитирует клавиатуру и просто посылает So нажатие кнопок. it simply installs itself as an extra keyboard. Noise is the first thing that can create this wide and tall soundstage. А шум это первая такая вещь, его минимальный уровень, то, что создает широкую и объемную звуковую сцену. The second is called distortion. А второй пункт это искажение. And then we're back to what Ilya talked about, our patented technology. Да, тут вот тот самый, мы возвращаемся к технологии, о которой я сказал. One of the things that is effective
with the sound engine technology is to reduce distortion. Одна из самых эффективных вещей, которые делает технология Sound Engine, это она уменьшает искажение. And distortion is extra sounds that are created yet again by the components in the А amplifier. искажение это дополнительные призвуки, которые являются копией исходного звукового сигнала и которые создаются компонентами собственного усилителя. And it works like this, that it's small copies of the music that you're playing. Это маленькие копии с низким уровнем громкости, которые от исходного звукового сигнала. То есть она умножается только с более низким уровнем. But on other frequencies. И это происходит на других частотах. So if you compare it to this picture of the loudspeaker, представьте себе, что вот колонка это как раз сигнал. then you would have small copies of this loudspeaker. Рядом будут стоять маленькие копии этой колонки. Standing here, here, maybe a small one here. Уровень будет уменьшаться с удалением от основного сигнала. Like матрешка. Like matryoshka. What's that? Russian doll. Russian Oh doll. yes, exactly. That would all have been opened and put out beside each other. Да, они все открыты и будут стоять рядом друг с другом. And when you see those as one picture, it changes the shape of this. А если вы это все как бы на том кадре будете смотреть, то форма вот этого оригинального сигнала она изменится. That is distortion. Это называется искажение. There are many types of Есть distortion, очень много разных типов, but they all take away the precise drawing но все они искажают изначально четкую картинку or the precise timing of the music. с точным ритмом. It's no longer just this, Это больше не так будет звучать, but it's this. будет вот так с призвуками. With our technology, we have very low noise, Наша технология позволяет получить минимальный уровень шума, so we can hear all the tiny sounds. да, чтобы все детали остаются на своих местах. And with the low distortion, И с минимальными искажениями we can also hear them very precise. также картинка остается очень четкой и детальной. And what that allows us to do Что это нам позволяет делать? is to play pop music from Finland Для того, чтобы это позволяет нам слушать попсовую музыку из Финляндии, and make it sound good. да, и звучание она будет хорошо. So here comes a typical Finnish pop song that hit the charts this spring. Типичная финская попса, которая этой весной вышла. And if anybody is hoping for rock and roll, Если кто-то надеется на рок-н-ролл, you guessed wrong. забудьте это Финляндия. But the next song will be. But this is Finnish pop music, После этого будет рок-н-ролл. so it is Melancholia. Называется меланхолия. Меланхоличная попса. Can't see quite well. It doesn't sound so bad from Звучит the неплохо. system. От компьютера. But there's one more final thing, Еще одна есть важная деталь вещи, which is why you should consider looking at the Hegel amplifier. которая, собственно, говорит за использование усилителей именно Hegel. And that is damping factor. Это коэффициент дампирования. Because we are not the only amplifiers in the world with low noise and low Мы не единственная distortion. компания, которая обеспечивает в своих усилителях низкий уровень шумов и низкий уровень искажений. But there is another thing that makes it more complicated. Но есть еще третий пункт, который делает все более сложным. When I play music through this, Когда у нас идет аудиосигнал из усилителя, it ships the signal through the power to the cables into the loudspeaker, по проводам в колонку, and it spins around here, проходит по звуковой катушке, and these speakers kick the power back into the amplifier. потом, значит, обратный происходит процесс. And the amplifier has to stop that return kick. Обратно Отклик. отклик идет обратно, да, и усилителю надо с ним, собственно, его остановить, чтобы он его не вывел из равновесие, из баланса. из балансного состояния, из равновесия, да. Before it comes in and knocks the amplifier out of balance. Чтобы он не вышел из состояния. Because then it loses control and it loses bass control. Потому что в том случае он потеряет контроль над басовыми динамиками
And the ability to stop the return kick И вот эта вот способность сопротивляться этому отклику обратному is called damping factor. называется коэффициент демпфирования. Our amplifiers have a very high damping factor. А у наших усилителей очень высокий коэффициент демпфирования. All of them, including this one, has a damping factor of more than 1000. У всех хегелевских усилителей, включая H80, коэффициент превосходит 1000 единиц. So you have very good bass control. То есть управление басом очень мощное. Журнал, если там типа стерео-видео смотрите, там вот при измерениях коэффициент демпфирования обычно указывается. То есть обычно там 200 единиц, 300, у эфиров 100, там где-нибудь 90. 50. У отдельно взятых бывает такое, да. The problem is that we're not the only ones with high damping factor either. Также мы не единственные, кто делает усилители с высоким коэффициентом демпфирования. But Hegel is the only one with all of these Но three Hegel elements. уникален тем, что он у себя в усилителях использует все три этих момента, все, What it allows us, что позволяет нам, or sorry, because it's a trade-off. You can design an amplifier with high damping factor, but also high distortion, which is what you do with professional amplifiers. обычно все это связано, да, вы можете создать усилитель с высоким коэффициентом демпфирования, например, но у него при этом еще и искажения будут высокие. Or you can do as the most home amplifiers are now. Так обычно в профессионалке делается. В большинстве домашних усилителей по-другому. Reduce what we call feedback and get lower distortion. Уменьшить обратную связь, получить ниже искажения. A smoother sound. Более мягкое, плавное звучание, гладкое. But you also lose damping factor. Но при этом и коэффициент демпфирования падает. Which is why that measurement is almost taken away completely from all catalogs. Именно по этой причине потихоньку из каталогов этот коэффициент убирают, чтобы не расстраивать потенциального клиента. But we have both, and that allows us hopefully to play rock and roll. Все это у нас есть в одном корпусе, и это позволит нам играть рок-н-ролл, как он должен быть. I've never played rock and roll on these speakers. Do you think it will be okay, Alec? Да. Yeah. Who knows? No problems. No problem. Надеяться, что будет хорошо. Okay. Then we try some music that you very rarely play at high-end demonstrations. Сейчас мы тогда поставим музыку, которую обычно не ставят на хай-эндных демонстрациях. And that is Muse Называется Muse. with Supremacy. Of the reasons why you should consider Hegel amplifiers. В общем, резюмируя, почему вы должны It's very low noise, рассматривать усилители Hegel, это низкий уровень шума, very low distortion, очень низкий уровень искажений and very good bass control. и очень хорошее управление басом. Which is probably why companies like Dyne Audio Может быть именно поэтому, что компании типа Dyn has purchased Hegel amplifiers for their own laboratories, покупают усилители Hegel для собственных лабораторий brings out the energy in the speakers. и, собственно, позволяет добиться энергии от этих колонок. The same goes with Magico loudspeakers and many of the best То же loudspeaker самое companies in the world. американская компания Magico делает и другие Ясно. компании. So, Итак, there's one more еще один area еще одна область, where the same benefits come to play. где те же самые плюсы очень важны. And that is in headphone amplifiers. Это усилители наушников. Because in headphones you can hear anything. Потому что в наушниках вы слышите буквально все. So low noise is extremely important. Так что низкий уровень шума очень важен. But the other thing is that headphones are much more difficult to drive И с другой стороны, наушники гораздо сложнее раскачать, than these. чем колонки. The impedance in headphones Сопротивление наушников varies from maybe 16 ohms варьируется от 16, например, and up to 500-600. и до 500-600 Ом. And that makes it tremendously difficult Это делает очень сложно to drive them with a flat frequency response. это делает
сложный процесс получения именно вот АЧХ прямой, да, вне зависимости от того, какое сопротивление конкретной модели наушников и на какой частоте это происходит. If it's not a very good output stage, Если выходной каскад не очень хороший, it will change the amplitude depending on the impedance of the speaker. то амплитуда в зависимости от сопротивления самих динамиков наушников, да, будет меняться. И скривая АЧХ будет непрямое, какой-то флуктуационный. And then the headphone amplifier will work as an equalizer. И в результате, да, усилитель наушников будет работать еще и этим эквалайзером. And what you see in that measurement То, что вы видели на вот этой вот распечаточке, is one of, I will not say exactly who it is, это один из конкурентов данного устройства. because that does not matter. Да, не буду говорить, кто это, но это не принципиально в данном конкретном случае. But we took one of the most highly acclaimed Мы взяли один из самых известных и почитаемых устройств, одно из самых известных и почитаемых. headphone amps in the same price Да, category в in той this. же ценовой категории мы надеемся, что будет 12-13 тысяч стоить это устройство, так же как и данный Fly. And we connected 6 different headphones. Мы подключали к этому устройству не к Hegel, а And we к measured 6 разных пар наушников. and we measured И измеряли frequency выходной response АЧХ. on the output. То есть посылали там возле шум какой-то или что-то, и смотрели, что будет на выходе при подключенных наушниках. And the top 6 graphs shows Графики, которые разноцветные, тонкие сверху, да, от нуля выше, которые вот. shows the amplifier's frequency response when different headphones were connected. Ну вот вы очень видите, что с прямой сигнал, с кривой сигнал, который должна быть прямой, случилось вот при подключении различных наушников. То есть все как бы искажают сигнал в результате. So suddenly you see you have 6 different equalizers. Ну, в общем, видите, да, 6 разных кривых, полученных как от эквалайзера. In addition to the fact that the headphones have the sound of their own. Это еще к тому, что каждые наушники сами по себе еще звучат по-разному. And the reason I don't say exactly who it is that Причина, почему я не говорю именно кто это, it is the fact for almost all the headphone amplifiers. мы in the выяснили, market. что такой эффект работает практически на всех наушниковых усилителях, которые есть на рынке. So the second thing, except from minus 140 dB noise floor, Кроме того, что у данного устройства соотношение сигнал-шум превышает 140 дБ, is that it is a very low impedance output. у него еще и очень выходной каскад, в общем, у него имеет очень низкое сопротивление. So the thick frequency measurement in the bottom there Толстая желтая кривая, которая там есть, is this one measured with all the same headsets. это, собственно, все те же 6 пар наушников, да, но подключенных к Hegel. Как вы видите, как прямая не изменилась практически никак нигде. So it's very low noise То есть and очень низкий уровень шума completely flat и очень frequency хорошо response. работает с любыми наушниками, не позволяя как бы изменять. It's packed with power supplies Внутри, понятно, там схема усиления. and can drive even difficult headphones like big AKGs. И вполне хорошо работает даже с тяжелыми наушниками типа АКГ там каких-то студийных и так далее. And this comes in the market in the end of November. Вот эта штука, они начнут поставки в конце ноября. Вот. Еще момент, про который не сказал, это устройство одновременно на том же разъеме тослинг выход, то есть оптика еще. Yes, so this is pure. Через тот же Ну, разъем. стационарно же получается, да? Почему? Аккумулятор Не с аккумулятора, он от USB питается, а там уж как бы ограничивает этот самый. Аккумулятора нет, естественно. Я имею в виду, что Портативный телефон, не портативный. Не, ну можно как-нибудь, конечно, прицепить, да, может быть, там хаб этот самый с этим. Ну, то есть это исключительно ноутбучное устройство. Но получается как стационарное устройство. Ноутбук можешь с собой носить. Ну да, подключи его. This is the first product in the category. This is built for laptops and computers. Это первый продукт в данной категории, он, собственно, создан для компьютеров и ноутбуков. Depending on how this worked, we would of course make different В things. зависимости от того, как рынок примет это устройство, мы, возможно, разработаем в этой категории еще что-то. Нет, с помощью его можно еще подключить активную акустику. Сейчас он еще. Да, как вариант. Ну а там выход. Не, сейчас он покажет. Когда This is подключишь. USB in Да, USB вход на micro-USB. and optimized for headphones out. Оптимизированный для наушников выход. As he said,
there is a hidden optical Как я сказал, одновременно output еще и here оптический выход. that is reclocked. И он, кстати, перетактованный, фирменная фишка Хегеля. So you can use it as a reclocker То есть его and можно использовать просто как устройство для перетактования и подавления джиттера. an isolation from the computer. Либо устройство, в том числе еще и для гальванической развязки с компьютером. But of course, Интерфейс. you can also use it to drive a pair of active Да, loudspeakers. можете использовать для использования с активными колонками. But mainly it's a headphone. Но вообще основная наша идея была именно тот самый, как усилитель для наушников. Спасибо. Any questions? Все, спасибо. Вопросы? So, Ну, есть желающие послушать пока еще. Если есть. По линейному входу, наверное, сопротивление меняется там, или что на наушники там никак не переключаем? Если кому интересно, у нас там вьюры наверху ничего не открытые. Вот устройство, все, что ты видел, это оно так и есть. Никаких рычажков, переключателей, Ну, программирования. может там через драйвер какие-то. Не, никаких настроек нет, ничего, все стоит. А выходной импеданс чему равен? Усилитель? What's your output impedance? actually, I asked the same thing a week ago, and I didn't get a clear answer because he said it's difficult to give or to measure a specific value. But I can get back to you with a more precise picture. Неделю назад у разработчика по этому поводу тоже вопрос задал. Мне было отвечено, что очень тяжело это значение измерить в конкретном случае. The lead designer said was that he was reluctant to go out with, in the technical specification, with an exact figure for output impedance. But I can email you guys. Ну, в общем, он говорит, это самое, информация будет, но я сейчас не готов сказать. About where it is. Сколько, какое это значение. Еще вопрос. Там получается у него бета громкость нет, то есть только Нет, через через компьютер, да. программу. It was about volume control. You are Yes. doing it in a computer. Yes. And the thing about the volume control is it's digital. Момент по поводу регулировки громкости. Регулировка громкости, естественно, цифровая. But for a reason I cannot explain because I do not quite understand them. То, что я не могу объяснить. When you reduce the volume digitally with this DAC chip we use in here. Когда вы регулируете уровень громкости в цифровом виде, именно вот с этим чипом, который там используется. After a little while, it reduces the noise floor in steps. Ну, то есть его схема используется. Чего? Получается его схема там используется для регулировки контроля громкости. Ну, для регулировки громкости. Я так понимаю, что это как бы фишка ЦАПа стандартная. То есть приходит сигнал, ну, я не знаю, в цифре, как он там приходит, разного уровня, не разного уровня, как он там определяет. А ЦАП уже в аналог его декодирует с разным уровнем, соответственно, громкости, в зависимости от того, в каком виде пришел цифровой сигнал. Я так думаю. Он немножко другой говорил. Он говорит, что когда приходит сигнал с разным уровнем громкости, сам чип вот этот, да, он в некоторых случаях начинает делать ступенчатую регулировку громкости. То есть она там не полностью плавная, она с 5 ступеньками происходит. То есть на всем как бы вот динамическом диапазоне там есть 5 ступеней, где он эту громкость не очень плавно регулирует. So even with the very effective headphones, you can dynamic range. С очень высокочувствительными наушниками можно будет очень точно подстраивать уровень громкости, а на каких-то будет не очень точно. Вот. Thank you. Thank you. Спасибо. Спасибо. Мы на самом деле давно и просили сделать что-то подобное, ну в смысле наушниковый усилитель. Или вставить выход с усилителем на DAC. Они долго сопротивлялись, объясняли тем, что невозможно сделать корректную как раз вот регулировку громкости. Потому Уши что, не да, побило чтобы не спалить уши. цифрового сигнала, какой-нибудь Да. там пика или еще что-то. Вот. И вот теперь они вот сделали вот такую вещь. Пока.